Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. So what verse are we doing? 8. 18. All right. And is the sound okay at your end in Zoom? Yes, Guru Maharaj. All right. Yeah, okay. The video is not very nice, but... Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature, Text 18. Anta Purusha Rupena Kala Rupena Yo Bahi Samanveti Esha Satvanam Bhagavan Atma Mayaya Antapurusha Rupena Kala Rupena Yobahi Samanvetyesha Satvanam Bhagavan Atma Mayaya Antapurusha Rupena Kala Rupena Yobahi Samanvetyesha Satvanam Bhagavan Atma Mayaya Antapurusha Rupena Kala Rupena Yobahi Samanvetyesha Satvanam Bhagavan Atma Mayaya Pena Yobahi Yobahi Bhagavan Atma Mayaya Anta within Purusha Rupena in the form of Supersoul Kala Rupena in the form of time
Ya, he who, Bahi, without, Samanveti, exists, Esha, he, Sattvanam, of all living entities, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Atma Mayaya, by his potencies. Translation: by exhibiting his potencies, the Supreme Personality of Godhead adjusts all these different elements, keeping himself within as the Supersoul and without as time. Wow. Okay. That's interesting. Purport by Srila Prabhupada. Here it is stated that within the heart, the Supreme Personality of Godhead resides as the Supersoul. This situation is also explained in Bhagavad Gita. The Supersoul rests beside the individual soul and acts as a witness. This is also confirmed elsewhere in the Vedic literature. Two birds are sitting on the same tree of the body. One is witnessing and the other is eating the fruits of the tree. This Purusha or Paramatma, who resides within the body of the individual soul, is described in Bhagavad Gita 13:23 as the Upadrashta, witness, and the Anumanta, sanctioning authority. The conditioned soul engages in the happiness and distress of the particular body given him by the arrangement of the external energy of the Supreme Lord. But the Supreme Living Being, or the Paramatma, is different from the conditioned soul. He is described in Bhagavad Gita as Maheshvara, or the Supreme Lord. He is Param Atma, not Jiva Atma. Param Atma means the super soul who is sitting by the side of the conditioned soul just to sanction his activities. The conditioned soul comes to this material world in order to lord it over material nature. Since one cannot do anything without the sanction of the Supreme Lord, he lives with the Jiva soul as witness and sanction giver. He is also Bhokta. He gives maintenance and sustenance to the conditioned soul. Since the living entity is constitutionally part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, the Lord is very affectionate to the living entities. Unfortunately, when the living entity is bewildered or illusioned by the external energy, he becomes forgetful of his eternal relationship with the Lord. But as soon as he becomes aware of his constitutional position, he is liberated. The minute independence of the conditioned soul is exhibited by his marginal position. If he likes, he can forget the Supreme Personality of Godhead and come into the material existence with a false ego to lord it over material nature. But if he likes, he can turn his face to the service of the Lord. The individual living entity is given that independence. His conditional life is ended and his life becomes successful as soon as he turns his face to the Lord. But by misusing his independence, he enters into material existence. Yet the Lord is so kind that, as Supersoul, he always remains with the conditioned soul. The concern of the Lord is neither to enjoy nor to suffer from the material body. He remains with the jiva simply as sanction giver and witness, so that the living entity can receive the results of his activities, good or bad. Outside the body of the conditioned soul, the Supreme Personality of Godhead remains as the time factor. According to the Sankhya system of philosophy,
there are 25 elements. The 24 elements already described, plus the time factor, make 25. According to some learned philosophers, the supersoul is included to make a total of 26 elements. Antapurusha rupena kala rupena yobahi samanvetyesha sattvanam bhagavan atma mayaya. By exhibiting his potencies, the Supreme Personality of Godhead adjusts all these different elements, keeping himself within as the supersoul and without as time. Nama Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastityade Chatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakaptarubhyascha kripa sindhubhya evacha. Paditanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Yes, so Lord Kapila, of course, is continuing with his analysis in terms of Sankhya, Vaishnava, theistic Sankhya. And Srila Prabhupada, of course, is elaborating here in the purport. The 2 points are made that the Supreme Personality of Godhead makes all adjustments. He is managing everything, exhibiting his potencies, and adjusting all of them from within as the supersoul and from without as time. Shri Radharadna Sri Giri Govardhan Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. And as we saw in the purport, Srila Prabhupada particularly focused on how the Lord is keeping himself within as the supersoul. Just right at the end, there was relatively brief mention and a little bit of elaboration about how he keeps himself without as time. Yes, so the Supersoul, Supreme Personality of Godhead, a few different examples are given here, which of course Srila Prabhupada also gives elsewhere, and Bhagavad Gita 13:23 is there. And there are other verses in Bhagavad Gita which are discussing and stating and clarifying what is the Supersoul, who is the Supersoul, and what the Supersoul does. In the 18th chapter, also there's mention is it verse 60 or 61? 61. Ishvara sarva bhutanam hridaya junatishthati brahmayan sarva bhutani yantrarudrani rudhani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. Of course, there are so many interesting points, but one point to note here is that Lord Krishna, in this verse, 1861, is referring to the Supersoul, who is a form of himself, but he's referring to him in the third person.
as he, not as me or I, but as he, the Supreme Lord, is situated. Elsewhere, Lord Krishna says, for example, in 15:15, another very important verse, Savasya cha aham hridi sanivishto matasmriti agyanam aponam cha. I'm situated in everyone's heart, and from me is coming knowledge, remembrance, and forgetfulness. So it depends. That our philosophy, of course, is Achintya Bheda Bhed Tattva. Everything is one with the Lord, but at the same time separate from the Lord. Все является единым с Господом и в то же время отлично от Even the Него. holy names, even other Святые forms имена, of the даже Lord другие формы are seen Господа in those terms too. можно And here in the рассмотреть в этом purport, смысле тоже. И также в этом goes комментарии to and just Шрила mentions a couple Прабхупада of words from говорит, и это Bhagavad упоминается в Бхагавад-гите, chapter 13, verse 13 23. глава, 23 Upadrashtanumantacha Bharta Bhokta Maheshvara Paramat Meti Chapyokto Dehe Smin Purusha Para. Yet in this body there is another, Тем a не менее, в этом transcendental теле enjoyer, есть другой who is the трансцендентно Lord, наслаждающийся, который supreme является proprietor, Господом, who Верховным exists Повелителем, as the который overseer and permitter, присутствует and who is как known as the тот, supersoul. кто And наблюдает, again, the Lord разрешает, и is который известен как referring сверхдуша. to Итак, снова Господь himself, говорит о себе самом, at least in this form of the по крайней supersoul, мере, в этой форме again in сверхдуши. the third И person. снова он говорит в There's третьем, another говорит о who is третьей the личности. Lord, not as he doesn't say, yet in Он не this говорит, other a transcendental enjoyer. он говорит, что Who, здесь есть другой трансцендентный наслаждающийся, there's another who is the Lord, который является who Господом, exists in certain ways, который overseer and permitter, and who's known. наблюдает и разрешает, и который Anyway, it's interesting. известен как сверхдуша. Both Это these интересно. things, Обе эти Achintya вещи Bheda Bhed интересны. Tattva Это works Ачинтя Педа, in Апеда different Татва, и ways. она работает But различными here, in this способами. particular Но verse, which здесь, в Prabhupada этом refers конкретном стихе, на который in the ссылается purport of Прабхупада в our verse комментарии from Bhagavatam, нашего стиха Бхагаватам, there's upadrashta есть and Упадрашта, и upadrashta Упадрашта, means above, Упа означает close над. to, Это close to, but близкое, above. но выше. Like Как, Lord например, Krishna Господь Кришна, as Vamana, как who Вамана, appeared to deliver который явился для того, чтобы спасти Господу Индру extremely difficult от его situation. невероятной сложной ситуации. So he and then stayed on with him. Потом он He's остался known с ним, another и name он of известен как Lord его Vamana второе is имя. Upendra. Второе имя Господа Ваманы Upendra. – это Упендра, Upendra. Упа-Индра. He is very close to Он Indra, очень but близок к he's Индре, above him. но он Upa. находится выше He's его. above him. Упа. Он находится выше него. Yes. In a superior position, even though he appears Он to be the находится younger brother. в более возвышенном положении, хотя является его младшим братом. Итак, Упадрашта, драшта означает видеть. Видеть Very close. из очень близкого положения, внутри сердца. Это невероятно близко, но находясь в более возвышенном положении, в более высоком положении, что касается природы, квалификации и возможностей. Упадрашта – это было, и теперь Ануманта. Ануманта – это тот, кто разрешает, тот, кто дает позволение, кто позволяет живому существу делать определенные вещи, но и не делать другие вещи. И это зависит от обусловленной души, от ее кармы, что говорит ее карма, или что определено ее кармой. А среди преданных он находится
Он выполняет роль благожелателя. Он очень много чего организовывает для преданных, так как преданные хотят, он позволяет им очень многие вещи. Но в некоторых ситуациях он не разрешает происходить определенным вещам. Кришна говорит об этом в Чайтанья Чаритамрите. Господь Кришна, говоря там, в Чайтанья Чаритамрите, говорит, что иногда мои преданные думают, что нечто, что на самом деле отравлено, иногда мои преданные думают, что это нектар. И поэтому они хотят этого, они желают этого, и даже иногда они могут попробовать заполучить это. Но потом Господь Кришна говорит, однако я очень разумен. И если происходят такие ситуации, когда мои преданные привлечены чем-то и думают о том, что это нектар, но это на самом деле является ядом, то Кришна говорит, я очень разумен. И я вмешиваюсь в эту ситуацию и общаюсь с преданным так, чтобы преданный изменил свое умонастроение, чтобы он понял, что, ой, подождите-ка минутку, это же не нектар, это же яд. И дайте-ка я обратно сконцентрируюсь на сознании Кришны. Так эти вещи продолжаются. Но для непреданных, что бы ни захотел непреданный, если его или ее карма позволяет, то Господь видит, да, ты получаешь это. Получи, и удачи тебе. И посмотрим, как ты будешь справляться с этим. Это непросто. Очень часто в материальном мире это действительно непросто для обусловленных душ. Итак, это то, чем занят Господь. Это то, что Господь делает. И таким образом, Он проявляет все свое могущество, о котором мы уже говорили в предыдущих нескольких стихах. Он проявляет несколько материальных элементов, а потом Он вносит в это свои правки. Он вносит какие-то изменения, преследуя различные цели, как сверхдуша в сердце, снаружи как фактор времени. Итак, здесь обсуждаются эти моменты, и вместе с этим обсуждением, можно сказать, положение или функции сверхдуши, когда она направляет мысли в одну сторону, наблюдает или разрешает вот эти различные способы, какими действует сверхдуша. Шрила Прабхупада также повторяет комментарий, который он раньше давал в Бхагавад-гите, и как мы будем продолжать говорить об этом, он говорит, что вот этот конкретный пример, он приводит этот конкретный пример, но в больших деталях о том, как это материальное тело иногда похоже на дерево. И как у многих деревьев, у дерева этого тела находится очень много хороших вещей. Они выглядят красиво и так далее. Но на дереве тела, как и на обычных деревьях, которые вы видите, живут птицы. В этом случае там живут две птицы. И эти две птицы,
Они похожи. В They have каком-то some смысле similarity. они похожи. They're both conscious. Они обе обладают They're сознанием. both active. Они обе активны. They both have desires. У обеих у них есть желание. But in terms of their position Но что касается их within the material положения body, в материальном теле, they manifest они themselves проявляют себя in these different sort of aspects of their различными аспектами existences. своего They manifest существования. themselves Они differently. проявляют себя по-разному. The supersoul bird Сверхдуша, is just птица, witnessing. сверхдуша, она Just всего лишь witnessing. наблюдает. Всего лишь наблюдает. Upadrashta. Упадрашта. Upadrashta. Or as we just read very Или, recently in как мы Bhagavad недавно Gita, читали в Mayad Бхагавад-гите, Yakshena. Mayad Yakshena. Mayad Yakshena Prakriti. Mayad Yakshena Suyate Prakriti. Sacharacharam. Сурьяте Сачарачарам. Yeah, Aksha. Aksha means eye. Акша — это глаза. And Krishna is saying И Кришна that говорит, что by my Mayad Yakshena, by my благодаря Майя eye, Ядхе Кшена, благодаря моим I'm глазам, observing я very наблюдаю closely очень близко, с and очень близкого interacting with the расстояния conditioned souls. и взаимодействию с So обусловленными as душами. the witnessing tree, as the witnessing bird in the tree, И так, как птица на дереве, которая as the наблюдает, witnessing bird in the tree, как the Lord, the птица-наблюдатель, super soul, Господь is или just сверхдуша very cool, очень calm спокоен, and collected. очень Even спокоен though и the собран. tree Несмотря is на то, что offering, apparently дерево, offering, безусловно, at least so many предлагает, trees по крайней мере, are так многие offering деревья very предлагают nice fruits различные хорошие by фрукты sort of local standards по in местным this стандартам material world. этого материального мира. We're coming up shortly Мы to the скоро lychee and подойдем mango к season. сезону личи и манго. And I can report to you, И я могу devotees, сказать вам, преданные, that in что Mauritius, на Маврикии, starting next month, начиная со следующего месяца, will be the lychee season, будет сезон личи. and their lychees И их are личи much better than the South African ones. намного лучше, чем те, что растут в They're in a Южной different Африке. class. Это вообще You know, другой if you get сорт. the good ones, at least, Если вам they попадется really хорошие, are. то они And действительно there's очень loads of вкусные. them. И там их So полно. many of them. Там их так много. So by our standards, И так по нашим they're стандартам very nice. они очень хороши. I'm sure Я in уверен, Goloka что на Vrindavan there Галока are lychees Вриндаване also. тоже есть личи. And I'm sure they're much Я better. уверен, что они намного Like, лучше. You know the pastime of Так вы Lord знаете Chaitanya эту at историю Amgat, с Господом Godri Чайтаньей Dweep, в Амгате, на across Гадру-Двипе, на Jalangi from другом where our берегу Джаланги, temple and от our того whole места, где ISKCON находится наш храм establishment и is наше владение Amgat. Искон. Там есть Gat, Амгат. Гат actually означает, meaning, на самом деле, I mean, это слово generally переводится meaning a в place where основном как boats место, come in куда to pick up причаливают or drop лодки, people для того, чтобы on a river. сажать So this людей Amgat, с реки на реку. means mango. Но этот Амгат And by Lord переводится как Chaitanya's манго. arrangement, И по the милости Господа devotees who were with Чайтаньи, him on Harinam, he was just там going преданные, everywhere которые on были с ним на Harinam, Харинаме, они throughout the Navadvip area. повсюду But they found ходили с this tree, this Харинамой mango tree, по and Lord Навадвипе. Chaitanya, Они нашли это дерево well, манго. actually, no. Нет, Lord на самом Chaitanya found деле a seed Господь Чайтанья and нашел planted the seed, the семечку и mango посадил seed, эту and the манговую tree косточку, immediately и grew сразу там to выросло дерево. a full mango tree. Это было And уже immediately manifested полноценное манговое hundreds of дерево, и mangoes, сразу же оно проявило сотни none of манго. which had И skin, у одного из этого and none плода of which не было had кожуры, stones. и ни у одного из этого плода не было косточки Haribol. внутри. And Харибол. the devotees, they were offered, and И the devotees преданные предложили эти манго, и just они one was sufficient to одного, completely всего лишь одного манго satisfy было достаточно, a чтобы hungry полностью man, a big удовлетворить hungry man. 100 больших Yeah, and they were just голодных мужчин. anyway.
not even first-class mangoes. Это They были were даже не первоклассные манго. Это был сорт манго с Галока So I'm Вриндаваны. sure they're in Итак, я уверен, Goloka Vrindavan. что They на also have Галока lychees Вриндаване like также that. есть личи, такие No же, skins, без кожуры, no stone. без костей внутри. Yes, in Goloka Vrindavan, but Да, here, на Галока Вриндаване все так, но здесь, вы знаете, generally they're nice if they're ripe. обычно они вкусные, если они nice. спелые, And in вкусные. Mauritius, they're На oftentimes Маврикии by our standards, very nice. часто по нашим But the стандартам они очень supersoul, that вкусные, но witnessing сверхдуша, bird, которая is not наблюдает, вот эта interested. птица, она не He doesn't заинтересована, get into it она не привлекается at all. этими плодами вообще. He just witnesses. Она просто наблюдает. This is specifically the supersoul. Особенности это делает сверхдуша. Конечно же, Господь, как Бхагаван Шри Кришна, мы предлагаем Ему эти вещи, хотя они не соответствуют стандартам Галока Вриндавани, но они хороши по нашим стандартам, и Господь принимает их, но в качестве сверхдуши, в качестве птицы-наблюдателя Он просто наблюдает. В то время как птица, которая олицетворяет Дживу, которая рядом находится со второй птицей, постоянно скачет с одной ветки на другую, пытаясь наслаждаться этими фруктами снова, снова и снова. И она на самом деле терпит неудачи. Ей не удается хорошо наслаждаться. Поэтому мы также должны научиться из этого примера. Здесь Шрила Прабхупада указывает на то, что так как мы являемся частичками Господа, Он говорит об этом, так как мы по своей природе частички Господа, то Господь очень любит нас. Но, к сожалению, когда мы пытаемся занять это наслаждение птицы, наслаждающегося на дереве, мы теряем наши естественные отношения с Господом. Мы теряем наше счастье, мы теряем свой разум. И нас просто сносит. Нас сносит в сторону этими волнами материальной природы этого океана материального существования. Но у нас есть независимость, у нас есть незначительная независимость, и Господь так милостив, что Он делает все, чтобы стимулировать нашу мельчайшую, ничтожную независимость, чтобы мы использовали ее так, чтобы она действительно позволяла нам сделать правильный выбор, вернуться обратно к Кришне. И Господь настолько милостив, что Он всегда остается рядом с обусловленной душой, даже когда обусловленная душа попадает в какие-то ужасные, можно сказать, так сказать, деревья, в очень ужасные тела и в очень ужасные жизненные обстоятельства. Но Господь всегда находится с нами, и Он подталкивает нас. Он остается с Дживой. Прабхупада говорит, Кришна, Господь не хочет не наслаждаться, не страдать в материальных телах. Он остается с Дживой просто для того, чтобы дать ей санкцию и наблюдать за ней, чтобы живое существо могло получить результаты своей деятельности, плохие или хорошие, в обусловленной жизни, или чтобы помочь нам получить возможность сознания Кришны, получить общение с преданными. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки джай.